Jeudi 12 mai 2025, nous avons plusieurs points qui ont dominé l'actualité, mais point nous avons développé matin, nous avons un avion chargé à sud-africain a débarqué matin dans Washington, sorti dans sud Afrique, donc ou bien en Afrique du Sud. Pendant que l'administration Donald Trump la fermé porte pour immigrants pas rentrer dans le pays, eh bien c'est différent pour blancs sud-africains ça yo même dans moins que 3 mois qui ont joué statut réfugié pour capable rentrer dans le pays États-Unis. Décision ça l'hypothèse en pile critique, t'a semblé que l'administration pas de problème avec immigrants vraiment dans le pays, mais il y a problème avec couler moun qui c'est immigrants qui dans le pays. On va montrer image et partager information ça ensemble avec ou. Dans Milwaukee hier, un gros incendie éclaté dans un building qui a plusieurs appartements et incendie ça a fait au moins 4 personnes qui sont morts et il y a plusieurs autres personnes qui blessés et ont transporté l'hôpital. Une collision faite entre un autobus avec un SUV, côté gen 32 moun qui perdu la vie et moun qui t'a conduit SUV a lui-même perdu la ville fret. Pays kata prêt pour le faire, les États-Unis, pas les États-Unis et nécessairement n'a dit Donald Trump cadeau yon Boeing 747 de luxe qui a remplacé Air Force One. Bagay c'est encore pote gros discussion parce que avion pas prêté pour gouvernement américain mais t'as semblé son avion a fait gouvernement cadeau et puis après le Donald Trump allait la capable continuer utiliser avion ça bagay ça bay gros tête chargée. Pendant que pays Qatar lui-même li a fait cadeau avion, gen famille victime 11 septembre yo qui mandé avec l'UTNIC pour yo capable aider yo extrader yon ressortissant saoudien. Pendant que Donald Trump a signé des accords avec Arabie Saoudite pour gagner plus l'argent, plus affaires capable fait, mais yon ressortissant d'Arabie Saoudite a yon tête pensante dans dossier attentat 11 septembre non. En milieu de l'UTNIC, s'il vous plaît, extrader monsieur dans pays États-Unis pour le cas venir répondre question en façon pour montrer vraiment ou fier de victimes 11 septembre yo que l'UTNIC lui-même et l'ité gen famille participer la donne. L'en parler de roi de l'UTNIC n'a parlé de secrétaire commerce pays États-Unis pour kounye ya. Ça qui gen pour avec pays d'Haïti dans week-end là, nous la PNH qui reprend le contrôle sous commissariat fusillant. Mais nouvelle qui plus récent c'est une demoiselle, une belle maman, une belle grande femme encore qui perdit la ville en bas, mais monsieur armé dans le pays d'Haïti. Fois ça, c'est pas Azam, c'est la Kaili. Côté yo prend, yo Rachel à coup de couteau et yo ta joine l'autre grande famille, selon information qui a circulé sur réseau. Yo ta joine l'autre famille, yo même, yo maré en dedans. Et pendant ce temps, lui-même, madame Sambral montre ou là. Là, lui-même, avant même parler de l'international, m'bral parler de lui, parce que là, moi-même, comme pas kakembe ça encore, m'ka dit non, m'perdi maman certes, ah oui, m'perdi maman certes, qui couché sous cabane l'hôpital, qui mourit, n'a fait enterrement, il était malade, mais l'organe ça dans famille. Et puis, un bon matin, individu sans foi ni loi, retire le nom, son madame, son maman, son ami, son famille, qui peut dire grain ça, là on cap comprendre qui douleur, moun ça ou pas gen mot pour yo exprimer yo. Moi m'ka exprimer parce que nous te fait le nécessaire, nous fait tout ça capable nous capable, nous sous cabane l'hôpital, n'a couru, n'a monter, n'a descendre, mais l'organe ça pas malade, qui pas gagné et puis matin m'a pas la vola l'alte là. Il parle encore à la grave. Dans le pays d'Haïti, ça arrive. Et ma parcelle me connaît que les familles a gardé nouvelle là, ça porte on l'autre coup de couteau, mais nous pas capable parler de ça non parce que m'a demandé est-ce que haïtien li toujours pays
ou du moins est-ce qu'elle va payer encore. Et nous gagnons Donald Trump qui signe plusieurs executive order donc pour capable et mettre pays à son l'autre rail. Et pendant que le secrétaire parle là lui-même participant fait journaliste malhonnête dans Maison Blanche. Nous pourrons parler de tout ça. Bonjour, bonsoir tous les amis. Comment nous y? M'espérons en forme, c'est n'a regardé là nous là toujours. Et nous dit papa bon Dieu qui renonce là gros merci qui fait un cadeau un jour en plus. Non pas MC MPH, zami yo les mêmes P, ma belle Hélène les mêmes PP. L'autre boule sucre moi yo toujours à chercher yo non pour yo ban moi. C'est tout un plaisir matin pour me passer pour me fournir non information. Tu à peine vini moi encourager pour capable abonner. Abonner c'est façon pour capable et bien rester attaché ensemble avec nous. Cliquez sur le bouton qui marque subscribe là pour capable faire ça. Là fin abonner la boyon en cloche notification. Cliquez sur cloche là, retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout et puis comme ça à chaque fois moi même PPIA, moi monte vidéo ou a joindre notification vidéo et puis guys, faut pas jamais oublier la yon like en bas vidéo n'a regardé. Like là c'est façon pour dire MP nous remet travail là oui, nous remet nous gain l'argent mais nous pas ka ou bien nous pas ba ou même mais nous apprécier travail ou même moi faire nous même nous marcher avec love là mesdames et messieurs après que au fin bon love là pas oublier prendre soin santé ou parce que la santé c'est richesse son cadeau bon Dieu ban nous lui même nous pas gain prix ou capable acheter seulement ou capable protéger l'organiel là en Floride mes côtés pour passer. Ah oui, il y a espoir pour jouer une guérison grâce à Bridgecare Clinique et Pharmacie. Ou même qui par contre, quand on parle, non chercher un bon docteur, un bon pharmacien qui parle l'anglais, ou paie al caille docteur parce qu'on pas d'assurance, eh ben, Bridgecare Clinique et Pharmacie viennent dire par étape souffrir. Quel que soit problème ou gagne tant coup, diabète, tension, problème peau, ou besoin pas d'y proie, ou même garçon qui pas qu'à remettre rien sous cabane, ou pas qu'à camper, ou pas qu'à durer, ou gain faiblesse qui voulait pour toi aller, Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est solution à guérison avec des docteurs compétents, qualifiés, bourrés et expérience. Dans Bridgecare Clinique et Pharmacie, ou avez médicaments à bas prix. Ou pas qu'un transport, y a porté médicaments des 20 portes la caillou gratis tichiri. Qui sont attendre pour rejoindre Bridgecare Clinique et Pharmacie. Relez-nous Kounia dans numéro ça 5371 615 67. N'a redit encore 561 615 67. Bridgecare Clinique et Pharmacie, Ch'takol dans 36 31 West Rollbright Road Bolton Beach, Florida, tout près Cassé Market là. Bridgecare Clinique et Pharmacie, c'est piscine guérison là. Moi gen espoir m'a joindre guérison de pour gen papa bon Dieu ou gen bon gentil docteur qui prend soin ou mettre gen espoir ou joindre guérison. M'pa bon menti moi même, maman me fait comme ça. Ouais, Jean bel docteur ça c'est moi qui soigner, m'pa pas problème même. Seulement au bon jambe garder yo seulement déjà prend thérapie pour contre moi sortant de am guéri. C'est dans clinique là toujours c'est moun pas MPH pour jouer un bon Jean Rabais sous dossier médicaments yo mesdames et messieurs, c'est très important. Mesdames et messieurs, moi et apprêté yon petit temps matin dans dossier ça, dans dossier haïtien avant de rentrer dans toute bagaille. C'est très important. OK? Je dis lundi à nous parti, nous parti en l'autre level et n'a pas avancé, pas de camper dans route, pas un camper dans route. Madame ça, donc n'a regardé là, c'est yon pas besoin de parler de docteur, mais m'a parler de yon l'autre moun. Yon l'autre citoyen haïtien, l'autre famille, yon l'autre maman encore. La méchanceté haïtienne redétruit. Son docteur, yo dit il était très utile dans le service public là, dans Delma 75, yo rentré la Kaili, eh bien, yo assassiné le net à coup de couteau, et reste moun yo, selon information qui a circulé sur réseau, yo jwen yo maré nan code et lui-même li raché avec coup de couteau la kaili tant qu'on moun qui était en affaire etc. Et ça arrivé dans Delma 75
li ta gen nol ki rele Nadia. Ouais, li rele Nadia et li semble ak nou an tout. Eh bien, yo rive touyel. Yo sacrifié madame nan jusqu'à ce que yo coupe souffle. Yo coupe, yo tchake li à coup de couteau jusqu'à ce que li rive mouri. Et puis, docteur Nadia, eh bien, perdu la ville dans le pays d'Haïti. Nous toujours dit un bagay dans le pays, dans Port-au-Prince plus précisément, malgré gen des moun qui fait sacrifice, gen moun c'est son qualité l'amour et ou pas capable, ou pas ka opposer ak yo. On l'amour yo gen pour pays a comme ça, yo tellement attaché à Haïti et yo pas quitte rien détaché ak pays an, quel que soit ça yo joine yo rete la donne. Mais m toujours dit que quel que soit genre mais Haïti, si bon Dieu bon moyen ou ka déplacer quitter sou pas dans politique ou pas dans volet ou ta doué quitter. Haïti mando c'est deux moun, les politiciens, les voleurs, les qui nan gang yo, akou même qui rezi yo parce qu'on pas aucun l'autre moyen. Mais yon moun qui gon visa Schengen nan men, yon moun qui gon visa canadien nan men, yon moun qui gon visa français nan men, ou pas besoin la go États-Unis chou pa deporte ak visa. Mais visa ak la go nan yon ak visa ou ka ale nan yon nan ti pays yo la et puis ou arrange ou légal en attendant. L'on réalise ou te gon moun kon sa nan famille ou qui utile famille et en pile fois dans pays nous kon ça le nous yon ap travail c'est nous tout c'est moun k'ap travail là qui porte toute charge famille tout dol. Et moun sa qui mouri à matin et pas li même. On bonne l'école pas payer encore, on bonne kay tout pas payer encore, on bonne ti moun pas manger encore, on bonne grand moun pour diable, moun qui t'a prend soin yo à matin, et bien sans pas malade, sans yo pas t'attendre, sans préparation, li pas là, li disparaître de la communauté, li disparaître de la société. Qui côté pays ça bralé, qui ça ne voulait faire avec et comme s'il pas pral aucun côté, on repense bagay yo. Bon c'est son côté c'est cannibale seulement on leur cap vivre là-dedans, mais ou pas joindre moun qui décide être là-dedans. Mais non, mais qui ça ne voulait faire avec bout de ça? De toute manière Haïti m'pa connaît mais fait son capable. Fait tout son capable. Ça fait me dire nous les programmes Biden non, même sou rayi on famille, même si vous pas descendre la caillou, rentre le quand même. Même si ou pas descendre la caillou koto rete ya, mais rentre le quand même. Cherchons l'autre petit côté pour lui, mande s'il joine 40 amis, li pas fait sens pour n'a détruire moun comme ça dans pays. Jésus m'en prend courage, maman li aller mais là sous cabane l'hôpital, grâce à Dieu c'est pas moun qui touye. Grâce à Dieu, c'est pas accident le fait, c'est pas dans de l'eau le mouri, li couche tranquillement li mouri. Nous capran sans nous faire enterrement parce que nous te connaît le malade pendant 15 jours. Malade la frappé pendant 15 jours sous cabane l'hôpital là, depuis même jour vinn l'hôpital là, monsieur dit non pas ouais espoir non parce que bagay yo jeune ouais là, c'est la première fois modèle comme ça. Mais pas nous ça n'a gardé là. C'est un cas différent. Parce que c'est pour tout le monde que me fait mal. Oubliez me dit nous, si me te ka mettre un bateau en Haïti, me te gon côté me te ka prendre moun mal la game d'apprendre yo. Ou pas ou même le ou font état en l'autre sous quantité terre ou pas sec pas gen moun. Qui méchanceté ça. Pour que ça ne pas quitter moun rentre vinn habiter non pays, pas même gen moun même. Tellement gen terre pas gen moun. Et c'est dans tout pays où aller comme ça, moun yo plein terre. Te gaye tout côté, pas un moun pour habiter là-dedans.
et pour aller visiter pays, il y a pas de misère. Parce que la France, même gens, ou alors on regarder carotte, moi, mal en France, m'bral 11 ans, m'ik dit m'li rete en France. Pourtant, c'est en France pour longer le rete. M'couri machine, m'a passé sous tes mains, non, caille. Qui te moun rentre vin habiter? Franchement, parce que Haïti, moi sauté Haïti, pas ça n'est qu'à favel. Mais comment moun ap détruit? Toujours une chance pour sortir, m'a demandé pour open mind, ouvrir l'esprit ou, l'âge. C'est-à-dire, nous c'est citoyens du monde. Moi gon bagay c'est Haïti exact, ou pas obligation c'est Haïti pour être. Ou son moun, ou vin de passage sur la terre. OK, importance là, ou à coupler à comme nous fait deux trois petites yo nous fait aux États-Unis, Canada, la France côté nous fait yo c'est citoyen pays ça, y a tout levé yo par contre l'autre côté qui Haïti. Yo même y a tout être là. Yo par contre l'autre côté, c'est là arrêté. Ou même ou gon seul folie c'est Haïti. Ou ba Haïti hein? Diaspora. M'pa ka di non oublier c'est là kay nous lié, mais faut toujours gen l'autre plan B. On toujours gen l'autre plan B. OK? Là m'pa bon ken conseil pour Haïti, ni année ça, ni année k'ap vini an. Ni nan 10 ans encore. Ou même qui gen 80 ans, ou pas pour Haïti encore. Li pa bon nan 10 ans. Parce que bagay yo mauvais. Madame ça a mouri. Elle mouri assassiné à coup de couteau. Moun qui t'a sauvé la vie moun. Moun qui t'a aidé moun sauver la vie. D'accord? Moun qui t'a aidé moun sauver la vie. Quel que soit dans salta yé, quel que soit salta fait, quel que soit Jean lié, li pas mérité ça. OK? Quel que soit salta yé, quel que soit salta fait, li pas mérité ça. Monsieur, m'pa konne bon, on y a là, m'pa konne on femme qui tout, m'pa ka garçon. OK? M'pa ka go ken garçon au monde, même si tu as bon $1 million pour al touyer créature ça, pour touyer. OK? M'a dit non bagay. Ouais tam tal touyer ça, monsieur, moun qui veut me touyer la met touyer. M'pa touyer ça. Mette kon touyer, jam te kon touyer. On moun paye pour me touyer ça pour ouais comme ça, on m'a mourir pour lui parce que m'pa ka touyer ça. M'pa ka prendre couteau mettre sous ça, pour qu'on prend couteau, prend zam pour prendre couteau mettre sous ça ou piquer ça pour touyer. OK moun qui fait pas ça même. On non pas moun vrai. Garçon pas ta ka faire ça men. Monsieur on sérieux avec. Nous pas Chanel, c'est homme spirituel nous yé, bagay mais nous kon bel bagay. Pour nous prendre ça en touyer là. Pour vous touyer ça touyer le vrai. Ah mon cher. Mais tout ou mourir tout, même si on va connait ou mourir tout. Et me c'est que et à chaque fois tu vas prendre ça devant. Ou après moi ça devant jusqu'à ce que ou même ou a piquer tête tout parce qu'elle pas possible. Et m'pa remen parler de Haïti. Non mais ça fait mal men. Ça indignant. Ça indignant pour regarder des bagages comme ça. Pour regarder des bagages comme ça men. Ala ou gen ça dans famille ou me levon bon matin perdul. Ou la m'gen ça dans famille un bon matin me lever me perdul. M'gen ça comme cousine moi un bon matin me lever me perdul. M'gen ça comme ma tante moi un bon matin me lever me perdul, ça comme nièce moi un bon matin me lever nous prend ça nan même. Bon pour aïe, man. Pas la drôle. En tout cas, Haïti, son pays spécial l'IMP. Et moun pa gen cœur la donne. Moun fait ça yo vle dans pays ça. Moun kap tou yo vraiment pas gen cœur. Moun, yo pas moun. Et moun so pas moun. Yo pas moun même. Et si yo te moun gen action ou connaît, pas gen gens pour moun ki moun ta poser une action comme ça. On moun ki moun pa jam ka poser une action comme ça. Là où déjà ouais son bête féroce kabaji mais c'est pas moun, c'est pas bagay qui gen affaire pour avec moun son cannibale kabaji et son animal kabaji par instinct mais c'est pas moun. N'a quitté dossier Haïti dossier fait mal Haïti dossier vente fait mal haïtien et pour nous prendre ça qui gen pour bien avec immigrants yo. Mesdames et messieurs, depuis administration raciste ça li monté sous pouvoir, li pa vle wè immigrant.
immigrants qui légal dans pays yo utilisé toute stratégie possible pour yo capable démanteler immigrants ça yo. Donc retirer TPS, retirer parole, retirer visa, retirer résidence, etc. Et tandis que pendant que l'administration Donald Trump là pas vle ouais immigrants, elle campait toute une série de procédures réfugiés qui prend des années avant pour un statut réfugié dans le pays États-Unis. Bagay ça li passé en pile année où yo fait étude sous étude, étude sous étude, étude sous étude, investigation sous investigation avant pour yo bon statut réfugié. Le Donald Trump monte là, gen des milliers de moun qui te gen chance passer toute étape yo qui joine statut qui te prête pour prendre avion pour rentrer aux États-Unis. Guess what? Donald Trump campé programme nan sou yo. Et moun sa yo, c'est des moun qui a couru pour la guerre, qui pas la kay yo, qui te gen seul espoir yo rentrer aux États-Unis pour vivre. Actuellement, moun sa yo lage non pays quelconque en Asie, en Europe, en Orient, yo la gon côté sans ou pas la kay yo. Espoir yo a foutu ak yon statut réfugié pending. Mais moun sa wap gade la, cheveux jaune wap gade la yo, eh bien c'est africain yo. Yo gen même couleur avec Elon Musk. Ça veut dire même famille Elon Musk là. Ou ka bwe moun yo, c'est pas moun qui a problème, c'est moun qui chargé ak mallette, c'est pas moun k'ap kouri, c'est moun qui bien nan pays yo, chargé avec pile mallette yo. Tu ap gade monsieur Sahala lui-même, li gen mon cher monsieur gen mallette. M'pa même compter combien mallette monsieur gen son chariot. Là c'est non airport lié en Afrique du Sud, eh bien pour le capable rentrer dans pays États-Unis. Matin là, bonheur moun sa ap débarquer dans Washington et yo a préparé pour recevoir yo, préparer caille pour yo, manger pour yo, assistance, aide fédérale, toute qualité aide. Ce sont des Africains Donald Trump décide de voyer chercher pour venir habiter aux États-Unis pendant que le Montréal si executive order nous te parlé de ça et pour le faire Africain ça rentrer et sous prétexte que Africain ça en Afrique du Sud, y a subi racisme. Y a subi discrimination parce que yo blanc. Yo façon pour montrer que nèg yo gon bagay avec peuple noir, on bagay ak moun couleur noir, Afrique pas ka gen blanc. Ça veut dire objectif la philosophie Afrique pas ka gen blanc. Qui dit Afrique dit noir, les yo besoin laguer bomb yo a, y a laguer yo détruire race noire là, et bien blanc ça yo Donald Trump voye chercher yo pour yo rentrer vinn joindre ni. Ça a son petit poignet là-dedans yo pendant que nous-mêmes qui gen papier, qui gen tout bagay, eh bien y a fait quitter pays ya rapide. Yon avion charter, s'il vous plaît, c'est pas n'importe qui j'en y a vini dans yon avion charter. Avion charter ça veut dire son avion, c'est pas avion commercial, son avion gouvernement américain loué. C'est un avion gouvernement américain financé pour yo faire moun sa yo rentrer sorti en Afrique du Sud. Des pas sud-africains blancs sa yo qui affirmé que yo refusé yo emploi, yo pa vle ba yo travail, yo ciblé yo de manière violente parce que c'est blanc yo yé, c'est pour raison ça, eh bien, et administration ça a dit OK, comme c'est blanc nou yé, yo pa vle ban nou travail, mais pour qui ça des moun gen statut réfugié pour travail. Tendez bien, ça veut dire moun ka pran pile africain blanc yo, y a rentré sans yo pas respecter principe pour moun gen statut réfugié. Yo pa courir quitter la guerre,
Yo pas courir qui te menace, mais y a rentré parce que yo pas vle bay au travail et puis etc. Et mais yo k'ap rentré mais yo pas pile pas paquet et yo même passé l'ordre pour yo pas parler et pour yo pas parler avec journaliste. OK, pas yo pas doit parler avec journaliste, yo ka ouais y a parler entre yo même mini mais sans parler avec journaliste. Normalement on connaît le voyager courir qui te problème qui te la guerre. Donc là ça au sans rien, moi moun c'est des moun qui beauté. Moun k'ap beauté, même zorye yo prend. Même zorye yo prend. Meni, des moun k'ap beauté, des moun ça veut dire affaire au bon, yo beauté, yo rentré Amérique. Organisation k'ap défendre droit moun yo avec un pile l'autre instance encore. Un pile démocrate yo di baga la fête pas parti pris parce que Donald Trump annulé statut réfugié paquet l'autre moun en Moyen-Orient, en Afrique et jodia mais il prend blanc ça lui-même lui dit nous mettre rentrer. Pas oublier blanc ça yo gagné plus richesse en Afrique du Sud, yo même qui gagne plus terre en Afrique du Sud. Pas oublier c'est contre yo même Nelson Mandela t'a goumen contre apartheid blanc, c'est eux même qui te kembel. Ça veut dire son classe moun qui représente raciste sous la terre. Classe moun ça Donald Trump a rentré, c'est classe moun qui te kembe dernier goutte raciste là. C'est eux même dernier goutte là. C'est eux qui te kembel. Donc c'est classe moun ça ceux qui se ressemblent s'assemblent. Dans Milwaukee, il y a 4 morts qui fait non incendie non building non et building ça wap gade là. Eh bien building nan prend du feu. Pendant le prend du feu, il y a 4 moun qui mouri, il y a un paquet l'autre moun qui rive blessé selon New York Times. 4 moun mouri, 4 l'autre moun te grièvement blessé, il y a 30 l'autre moun yo rive secouru en bas flamme du feu, ça arrive dans Milwaukee hier dimanche là selon autorité. Incendie ça, il était déclaré dans un immeuble qui a 4 étages, donc dans l'ouest ville là. D'après ça, autorité a signalé vers 8h du matin comme ça. Selon sa information t'a fait connaître, plus que 2 douzaines moun yo te rive secouru par plusieurs échelles terrestres et échelles aériennes par des pompiers et à 4 pattes qui te tiré moun yo et bien sorti en les bâtiments. Donc, c'est comme ça, et très prudent, donc bagay yo pas facile du tout pour moun sila yo. Moun kap mouri dans du feu, l'autre moun même ap mouri dans accident. Gen au moins 32 moun qui rive blessé, qui 32 moun et au moins qui rive blessé, gen au moins 1 moun qui mouri, côté gen un bus kal frappé avec yon SUV. Yon SUV. Donc, m'pa fin connaît comment est-ce que chauffeur ça te sous. Donc, son machine transport, OK, et bus là, l'al frappé à SUV qui te campé. C'est pas tant que SUV a lui-même l'a couru, mais li campé, li censé en panne dans route là, et ben bus là al frappé ensemble avec lui. Investigation a mené pour connaître est-ce que chauffeur a te sous ou du moins est-ce que c'est dans bon sens li ça arrive. Et pays Qatar prêt pour le faire, pays États-Unis cadeau yon Boeing 747 de luxe. Et avion ça Donald Trump prévoit pour avion ça aller remplacer Air Force One. Et après Donald Trump quitte pouvoir, avion a toujours été à disposition messieurs. Donc il a transféré à bibliothèque présidentielle Donald Trump. Ça veut dire que avion a toujours été à disposition Donald Trump. Donc un ancien avion Boeing yo qui a plus que 30 ans Air Force One yo qui toujours dans maintenance, parfois qu'on prend 2 mois pour faire maintenance la donne, Donald Trump sent-il fatigué. Et gen compagnie Boeing nan gen 2 l'autre Boeing pour remplacer Air Force One jusqu'à maintenant la ba rendez-vous sur rendez-vous li pa jambe ba yo non ka ça eh bien yo passé non l'autre vitesse Qatar vle faire cadeau avion ça. Donc discussion toujours a fait selon sa détail yo t'a fait connaître toujours gen discussion yo. Donc pour 2 parties yo tomber d'accord pour tout document signé, pour tout contrat signé etc.
Il y a des affirmations qui ont fait connaître que pendant Donald Trump a voyagé dans le premier voyage, il va au Qatar. Dans ce semaine, il a gagné pour le avion ça. Il dit, mais c'est pas vrai. C'est que avion lui-même, c'est discussion qu'a fait, mais avion, il pas prêt. Parce que normalement, pour Donald Trump utiliser avion, il a besoin en pile remaniement pour y mettre avion dans le sens Air Force One. Donc, ça veut dire normalement, c'est appareil là, il a fait américain cadeau, on son appareil sophistiqué de luxe, mais pour eux même assurer sécurité en manière par yo. Donc, yo même yo ka fait ça encore, qui ka prend en l'autre quantité de temps encore. En pile discussion et sous dossier ça, en pile moun a discuté, en pile démocrate yo même allé loin pour dire ça montre comment gouvernement ça son gouvernement est corrompu, comment son indignation liée également, comment Donald Trump li mélanger affaires personnelles li avec affaires gouvernementales. Yo pas oublier que Donald Trump pas touché encore, donc monsieur président gratis. Monsieur salaire par là li contribuer, li bay li pour pays a, li pas touché. Dans premier mandat là, il pas touché. Dans deuxième mandat, il n'a pas touché encore. Donc, gros cause, hein, président n'a pas touché. Et c'est président, il met tête, il voulait président, le président, et puis il n'a pas gagné aucun intérêt personnel, il dit, l'a défendre lui-même. Donc, discussion au poté pour dire que, est-ce qu'il fait sens pour le gouvernement recevoir avion ça dans mes pays Qatar, et en plus, pour avion arrêter pour lui encore, c'est là. C'est ça cap touye non. C'est ça démocrate yo dit. Ça cap touye non. C'est que monsieur non seulement la avion sous nos gouvernements, mais après gouvernement avion apprêté pour lui. Yon dossier n'a suivre. Famille victime 11 septembre yo mandé secrétaire commerce lan n'a parlé de Howard Lutnick pour le capable et mais ta fait venir dans pays États-Unis, yon citoyen d'origine Arabie Saoudite dans cadre d'un prochain voyage qu'a fait côté monsieur l'a accompagné président Donald Trump. Famille de certaines victimes tuées dans un attentat 11 septembre 2001 qui t'a travaillé dans la société de négoce obligation Howard Lutnick, jodi qui c'est secrétaire commerce, yo exhorté pour le capable aider yo et à extradition yo ressortissant et Arabie Saoudite et monsieur ta en tête pensante non bien attentat qui était fait 11 septembre 2001. Dans lettre ça yo adressé by Lutnick New York Times te jeune yo copie famille qui représente centaines d'employés entreprise Cantor Fritz Gérald qui était décédé dans attaque là, yo cité des preuves récemment dévoilées qui montrent que un certain Omar Al-Bayoumi, monsieur son agent renseignement saoudien, donc qui te gen lien avec assaillant et qui te vinn faire attentat 11 septembre non. Et plus que dans en pile dans moun sa yo te victime yo gen fami yo, gen Lutnick qui te gen frère tout qui te victime dans attentat 11 septembre non. Pendant monsieur pral faire négociation ça yo mandé pour l'ta aider yo transférer bien même toujours qui te photo belle femme non nous même haïtiens m'pa ban nou menti quelle que soit religion nous remen ouais belle femme haïtienne yo mesdames yo belle tout est belle moun kon ça fait mon cher si m'de jour nous frère pam ou t'a mourir tout m'pa bon menti donc qu'est-ce que Lutnick a fait? Je ne sais pas, mais n'a suivre. Dans le pays d'Haïti, la police t'a semblé à faire causer. La police reprend le contrôle yon sous-commissariat Fusi que bandi yo même yo te prend. Selon dernière information, nous joignent dans le nouvel liste là. En plus, on a posé la propos question pour dire la propos pour combien de temps ou prend commissariat ça. Donc, son façon pour t'a montrer que police là, li impuissant avec Zach Bandit là. Dans le pays d'Haïti. Donc, pas aller m'gen surprise pour vous. Et nous pral passer avec le président Donald Trump cap signé et ordre exécutif yo avec sous-secrétaire là qui continue à humilier journalistes dans Maison Blanche. On suit une après l'autre et puis suivre et dernier détail sur de l'huile de désenvoûtement.
Thank you very much. We have some executive orders that we're going to be signing right now that are very important. They're really redos from some horrible mistakes made by Biden and his group, and we're changing them back so that we can lead a normal life, a good life, and they're actually very important, and from the standpoint of lifestyle, they're very important. So I'd ask Will to maybe explain them, and we'll ask some of our congressmen and senators to say a few words, please. Yes, Mr. President. As you said, we have 4 bills for your attention today. These are bills that have been passed by Congress. In the closing days of the Biden administration, they pushed through a large number of rules and regulations that really hurt ordinary Americans, including in their own homes. So the first of these is HJR 20. This is a bill that repeals Biden-era regulations relating to consumer water heaters, consumer gas-fired water heaters. Who was in charge of this one? This is Gary and myself, sir. Gary Palmer sponsored it, but this bill specifically saves a factory in my district. 300 Georgians will continue to have their jobs as soon as you sign that. Mr. President, this rule was issued on Christmas Eve, thinking that we wouldn't be keeping up with what the Biden administration was doing, that we moved quickly to get And this this was bill our gas heaters. banning natural gas. Isn't that and tankless ridiculous? water heaters. And how were you supposed to get your heat then? Through electric? Through electric. Yeah. Was that basically Yes, sir. electric heat? Which isn't as good. Crazy. Yeah, Gary, hold that up. Brian, hold that up. You guys were great. Thank you, Mr. President. No sense, just no sense. But in addition to that, you have a lot of workers that lose their job, right? Yes, sir. Right. 300 workers Crazy. saved because of you. Good, thank you. Thanks, It's an honor. There's the Golden Dome, by the way, if you're interested. There's the Golden Dome. It'll save all your lives someday, maybe. Okay, good. Thanks, Brian. You hold it up. Next, Mr. President, we have House Joint Resolution 24. This is the same basic idea, but this relates to walk-in coolers and freezers and other refrigeration devices. Again, last-minute Biden-era regulation that hits ordinary Americans hard. And what do they do? They put in... They increase the energy efficiency requirements for walk-in coolers and freezers, and therefore putting an undue burden on businesses across the country, everything from restaurants to pharmacies, hospitals. Were To all a going point be where it didn't impacted. work. In other words, they made the restrictions so strong that it didn't work. And it was going to cost them so much money to actually meet the energy efficiency standards, which didn't really save much money. So this is going to actually help our small businesses across the country, Mr. President. Good. Many manufacturers would have had to close, stop lines, shut down entire lines of businesses. And I just want to say, rescinding these, this was done days before you took office. They pushed through these regulations. They didn't think about the cost to businesses. They didn't put American interests first. They didn't put American businesses first. I am so grateful we finally have a president who's not only walking back these insane, burdensome regulations that are ultimately going to cost us Americans and American businesses, but that you are thinking about the next generation. And as we're leading into Mother's Day, some of us are trying to parent and serve this country at the same time. Thank you for welcoming my son, who's 15, with his mother serving, watching what we're doing for him and generations to come. You are making this country stronger for them. Thank you. Thank you very much. Good luck, right? Take care of your mom. That's right. Yeah, that. You want to hold that up too? So Thank you. That's a big one, isn't it, huh? Common sense. It's all about common sense, right? Okay, Will, go ahead. Next, sir, this is House Joint Resolution 42. Again, this is a rescission of a Biden-era regulation, in this case relating to energy conservation standards for household appliances and certain consumer products. Yeah. That's a good one. I know who's over there. I know who did this. Explain that, please. Sure. Look, this is helping fight inflation because the cost of
the burden on appliance manufacturers is going to drive up the cost of them producing household products, which means that when you go buy a washer, dryer, any appliance, it was going to drive up the cost for consumers. It reduces consumer choice. But in the bottom line, we've been trying to fight inflation. This fights inflation. This takes the cost out of producing these products that Americans need every day. And when you add all this up, it's one regulation here, one regulation there. They always say it's de minimis, but when you add it all up, it costs a lot to American consumers, and this is fighting back. And it's not as good. And it's not as good. Not nearly as good, not nearly as efficient, and more costly. Other than that, it's wonderful. Thank you. Great job. Thank you very much. Great. Fantastic. Okay. And lastly, sir, we have House Joint Resolution 75. Again, this is a rescission of a Biden-era regulation, in this case relating to energy standards for commercial refrigerators, freezers, and refrigerator freezers. Do you have the sink one in here? The sinks and shower heads? We have an executive order on that coming for you later, sir. Yes, That's sir. coming when? Later this afternoon. Okay, good. You going to be around later this afternoon? Good. Sinks and shower heads, where you buy a home and you have a new shower head and you don't get any water. The water doesn't come out of the sink. The water comes out of nowhere. What a shame. What a ridiculous waste. Okay, let me do this. Come here. Who's responsible for this? This is mine, Mr. President. Oh, good man here. Yes, sir. Okay. Thank you. You want to discuss that? Yes, sir. This was a government regulation that we have now repealed. Thank you very much, Mr. President. That now saves the American taxpayer. I was getting ready to say the Texas taxpayer, them too, but the American taxpayer, because who would have ultimately paid the price on a government mandate and a government regulation? The people of America. So you just say the American taxpayer money. So thank you very much. That's fantastic. Thank you. It's a great job. Okay, any questions? Mr. President, Caroline said today that the 10% baseline tariff on all countries is here to stay, even after the deals are done. Does that mean that countries offering zero tariffs won't get reciprocity? You are going to always have a baseline. I mean, there could be an exception at some point. We'll see. Somebody does something exceptional for us. That's always possible. But basically, you have a baseline of a minimum of 10%. And some of them will be much higher, 40%, 50%, 60%, as they've been doing to us over the years. We had a wonderful deal yesterday. We have 4 or 5 other deals coming immediately. We have many deals coming down the line, and ultimately we're just signing the rest of them in. But we always have a baseline of 10%. And then specifically on the possibility of an increase in taxes on wealthier Americans, what do you say to conservative Republicans who argue that this is an increase on small business owners? Well, what we're doing is we're actually, if we ever did that, it would only be, and from what I hear, people would love to do it, rich people. I would love to do it, frankly, but what we'll do is that, they'll go around saying, oh, this is so terrible. What you do it is you're giving up something up top in order to make people in the middle income and the lower income brackets save more. So it's really a redistribution. And I'm willing to do it if they want. I would love to be able to give people in a lower bracket a big break by giving up some of what I have. But I'll tell you, a lot of people say don't do it because of the fact that you have the Bush statement about read my lips. But he lost because of Ross Perot. He didn't lose because of that statement. And then on the SALT. But I don't think they're going to be doing it. But I actually think it's good politics to do it where richer people give up. And it's a very small, it's like a point. But they give it up to benefit people on a lower income. And then on the SALT tax credits, Mr. President, there are some Republicans who say, why is it that these 45 other states should be paying taxes to alleviate the tax burden of New York or some of these? It's only because those states are behind, very badly behind, and those people were affected very badly. And, the sad part is oftentimes they were affected badly because you had bad management in those states, like in California with Newsom and, people. So you had some bad management. But that's being worked on now, and they may do a piece one way or the other. It's a very complex issue, but I think it's being worked out. I think it's going to be worked. It has not been settled yet,
but they'll settle it up pretty quickly. Are you Mr. President, can you ask a question? What parameters have you given Scott Bessent on negotiating with China this weekend? We have to make a great deal for America. Are you going to be disappointed if he comes back without a deal? No, not at all, because we already made a great deal. We're not doing business with China right now. Given your relationship, You know, we lost $1 trillion last year with China, $1 trillion. So if you're not going to do business with them, you're not going to lose $1 trillion. But we lost. I want China to do great. You know, I'm very friendly with President Xi. I have great respect for him and for China, but we can't continue to allow them to do what they did. When I was president, they paid hundreds of billions of dollars in tariffs and taxes. And then Biden screwed it all up. What he did to this country between the border and between all of the other problems, the wars, everything, what he did to this country should never be forgotten. But one of the things he did is the trade was so bad and so imbalanced. So I think we're going to come back with a fair deal for both China and us. have you given Bessent a number of how low you're willing to go? Yeah, I am. Are you willing to share that number? No, 80%. But I put out a number today, 80%, so we'll see how that all works out. The U.S. Embassy in Kyiv is warning right now about possible Russian significant attack on Kyiv. What's your message for Putin? I have a message for both parties. Get this war ended. We're losing 5,000 soldiers a week, Russian and Ukrainian soldiers, and other people also, by the way. And I say, get this stupid war finished. That's my message for both of them. Thank you very much. We'll see you in a little while. We'll see you in a little while. Thank you, Chris. We're heading out. Thank you. Thanks, guys. Thank you. Right after. You've been watching live coverage. We return now to our scheduled program. We join it in progress. He came in to say hello. It was very nice. And I think he came in to thank me, frankly. I mean, I would say the primary reason, but he was very nice. He's a nice man. But I think he actually came in to thank me. Is he complying with ICE like you'd like to see? You'd have to ask Tom Homan. Mr. President, do you have a reaction to Bill Gates' comments yesterday that the cuts in USAID will lead to millions of deaths of children around the world? I don't know anything about his comments. Thank you. Thanks, guys. Thank you very much. Thank you. Let's head out. The president looks forward to embarking on his historic return to the Middle East, visiting Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates next week, where he will focus on strengthening ties between our nations. 8 years ago, President Trump's first trip was to this same region of the world, where he introduced his bold peace through strength foreign policy strategy. On that trip, the president laid out his goal of eradicating terrorism and extremism in the region, which he successfully accomplished over the course of his administration with the total defeat of ISIS and the historic signing of the Abraham Accords. Now, 8 years later, President Trump will return to re-emphasize his continued vision for a proud, prosperous, and successful Middle East, where the United States and Middle Eastern nations are in cooperative relationships, and where extremism is defeated in place of commerce and cultural exchanges. This trip ultimately highlights how we stand on the brink of the golden age for both America and the Middle East, united by a shared vision of stability, opportunity, and mutual respect. The president greatly looks forward to visiting with our brave men and women in uniform at our U.S. Air Base in Qatar throughout this trip. Yesterday, President Trump demonstrated the art of the deal and secured a historic trade agreement, despite all of the naysayers who said no deals were coming. That, of course, turned out to be untrue. On the 80th anniversary of Victory Day for World War II, President Trump announced a great deal that provides American companies unprecedented access to the UK markets while bolstering U.S. national security. This trade deal will massively expand U.S. market access in the United Kingdom, creating a $5 billion opportunity for new exports for U.S. farmers, ranchers, and producers. This includes more than $700 billion in ethanol exports and $250 million in other agricultural products like good old American beef. The deal commits the United States and United Kingdom to work together to enhance industrial and agricultural market access and strengthens American competitiveness. Importantly, the deal also ensures streamlined customs procedures for U.S. exports. The UK will also be purchasing $10 billion of American-made Boeing planes as part of the deal. A trade agreement like this between the United States and the United Kingdom was being worked on for many years, but continued to prove elusive.
But because of President Trump's bold negotiating approach, he got it done. All of this happened because of President Trump's implementation of powerful tariffs to end the era of economic surrender and rebalance America's trading agreements. American workers and companies are the best in the world, and they finally have a president who has their backs, fights for them, and delivers good deals that puts them first. This is just the first of many trade deals to come. Get ready for more historic deals and our country to boom like never before. On that note, Treasury Secretary Scott Bessent and Ambassador Jamieson Greer will meet with the lead representatives on economic matters from the People's Republic of China over the weekend in Switzerland. As President Trump has said, the United States and China have been talking for some time over the course of the administration, and now teams from both countries will meet in person to continue discussions. You can be certain that President Trump and his trade team will ensure we work to achieve the best deal possible for America. In other news, the Trump administration just announced a new incentive for illegal aliens living in the United States to self-deport. Eligible illegal aliens who now use the CBP Home app to self-deport will receive a clear, safe way to leave the United States. Their plane tickets home may be paid for, and they will receive a $1,000 stipend once we have confirmation that they have left our country. This new feature will allow illegal aliens to have a planned departure out of the country and to leave as soon as possible in a dignified way. If illegal aliens make the right decision here and submit their intent to depart through the CBP Home app and pass extensive vetting, they will be temporarily deprioritized for ICE detention and enforcement action before their scheduled departure. And leaving voluntarily in this matter may improve their legal immigration options in the future. This initiative will also save massive amounts of money for American taxpayers. Voluntary departures are much more cost-effective than traditional removals. By deploying the CBP Home app in this new way, President Trump is aiming to reduce the need for costly arrests, detentions, and court proceedings. Currently, the average cost of traditional removal is more than $17,000 per illegal alien. Our projections estimate that the use of the CBP Home app will massively reduce that financial burden by approximately 70%, so taxpayer dollars can be redirected and our brave immigration law enforcement officers can focus on removing the most violent illegal aliens hiding in our communities. Finally, it was announced this morning that First Lady Melania Trump secured a $25 million investment in President Trump's budget to provide housing and support for youth transitioning out of foster care. And in recognition of the 7th anniversary of Mrs. Trump's Be Best initiative, the U.S. Department of Housing and Urban Development allocated funds toward the agency Foster Youth to Independence program. Yesterday, Mrs. Trump hosted a special celebration of military mothers with the president, bringing together 150 military moms from around the country to recognize their service, not just in their home, but for our country. For those of you who were there at the events yesterday like I did, I have no doubt you will join me in recognizing how truly special those moments were. So let's get to questions. Here in our new media seat today is Andrew Egger, the White House correspondent for The Bulwark. The Bulwark is a new media company launched in 2019 with hundreds of thousands of readers on Substack and more than 1 million subscribers on YouTube. Andrew, please kick us off. And thanks for being here. Yeah, thank you for having me, Caroline. The president posted another ad this week for his Trump meme coin. The group that's running that coin is encouraging people to buy in order to win a dinner this month with the president. Why is the president planning to attend a dinner for the top investors in his coin? Look, the president is abiding by all conflict of interest laws. The president has been incredibly transparent with his own personal financial obligations throughout the years. The president is a successful businessman, and I think, frankly, it's one of the many reasons that people reelected him back to this office. There are at least some people who are buying this coin who seem to view it as an opportunity to influence the president's views. There was a logistics company this week that said they would buy $20 million in the coin in order to advocate for free trade between the U.S. and Mexico. If buyers are buying for that reason, are they wasting their money? Look, I can assure you the president acts with only the interests of the American public in mind, putting our country first and doing what's best for our country, full stop. That's his intention, and that's what he's focused on. Kristen, good to see you here today. Welcome back. Thank you. Glad to be back. So on those China talks, what does President Trump expect to
come out of those talks? And is he going to be disappointed if his team can't secure a deal? Well, look, the president is very confident in his Secretary of Treasury, Scott Bessent, and of course, Ambassador Jamieson Greer, who has played an instrumental role in all of these trade negotiations as well. I think yesterday's success, the announcement of a trade deal with the United Kingdom, is a great first step. Again, many said in this room it couldn't be done. Now we are moving forward with many other countries. We're talking to dozens of our trading partners around the world. But of course, China is a major country, a major player in this space. And the president has said, and he's right, China needs the United States of America. They need our markets. They need our consumer base. And Secretary Bessent knows that he's going to Switzerland this weekend with the full support and confidence and trust of the president here at home. Jack? Thanks very much, Caroline. Two questions. First, can you give us an update on U.S. efforts to mediate or have an impact on the conflict between India and Pakistan? Sure, I absolutely can. This is something that the Secretary of State and, of course, now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The president has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries trying to bring this conflict to an end. Just one other question. Yesterday, we saw the news of the new Pope. Before Pope Leo became Pope Leo, there were some critical comments that he made about President Trump and about Vice President Vance on his then X account. Does the White House have any reaction to those comments? The president made his reaction to Pope Leo's announcement yesterday very clear. He is very proud to have an American Pope. I think it was a surprise to everyone. I saw the news media was surprised to report on that yesterday, but it's a great thing for the United States of America and for the world, and we are praying for him. Thanks, Caroline. The president has been pretty firm on keeping these 145% tariffs in place on Chinese imports. Today, via Truth Social, he said that he'd be possibly open to lowering those to 80%. Why the change, and how did the president land on 80? The president still remains with his position that he is not going to unilaterally bring down tariffs on China. We need to see concessions from them as well. And again, that's part of the reason that Secretary Bessent is going to talk to his Chinese counterparts this weekend to start those discussions in person. As for the 80% number, that was a number the president threw out there, and we'll see what happens this weekend. And always in the effort of transparency, I'm sure you'll hear directly from the Treasury Secretary or the president after those negotiations conclude. Jackie. Thank you, Caroline. Why did the White House announce this deal with the UK before all of the details were finished? That's not true, actually. I saw the fact sheet. I saw the deal as well before the president brought all of you in the Oval Office in the effort of transparency. You had the president and the prime minister on the phone talking to all of you directly about how this was a great deal, a phenomenal deal, and discussions will continue. But as I spoke to our Ambassador Greer yesterday, this is how trade deals work. You set an initial agreement, you set the framework, you set up the deal, and then, of course, T's have to be crossed and I's have to be dotted. But this deal is a good deal, and the numbers are determined, and all of the market access that I just discussed will remain. Does that mean that the 10% baseline is going to still be there at the end when all of the other details are ironed out? The president is committed to the 10% baseline tariff, not just for the United Kingdom, but for his trade negotiations with all other countries as well. Permanently, even after the deals are done, like that is going to remain. The president is determined to continue with that 10% baseline tariff. I just spoke to him about it earlier. Stephen. Thank you, Caroline. I'd like to ask about New York and about a personnel matter. On New York, the mayor, Eric Adams, is here today. Could you tell us anything more about the visit, who initiated it, what they're talking about? And also, is there any comment from the White House on the air traffic control issues in New York? All I will say on Mayor Eric Adams is that he requested a meeting with the president, and the president was willing to take it. If the president wishes to discuss his private meeting afterwards, I will let him do that himself. Yes, I'm glad you asked about the FAA. There was a glitch in the system this morning, especially at Newark Airport. As you all know, I spoke to the Department of Transportation. That glitch was caused by the same telecoms and software issues that were raised last week. Everything went back online after the brief outage, and there was no
operational impact. DOT and the FAA are working to address this technical issue tonight to prevent further outages, as well as install new fiber from Newark Airport to Philadelphia. And the goal is to have the totality of this work done by the end of the summer. I want to add that this outage at Newark Airport speaks to why the Secretary of Transportation yesterday made a massive announcement in investing in our aviation safety and our telecom system. There's a 4-part infrastructure plan that was released by the Secretary of Transportation yesterday to improve communication, surveillance, automation, and their facilities. They want to replace the antiquated telecom systems with new fiber, wireless, and satellite technologies, replace more than 600 radars, which have gone way past their life cycle, and address runway safety. They want to build 6 new air traffic control centers for the first time since the 1960s and replace towers as well. They want to implement new modern hardware and software for all traffic facilities to create a common platform system throughout the towers. These are much needed changes. This is a very bold plan by the Department of Transportation. I think it's unfortunate that the previous administration sat on their hands and did nothing, but how grateful we are that we have a Department of Transportation and a secretary and a president who's willing to take bold action and change. The personnel matter, Caroline. Could I ask? Thanks, Caroline. Just going back to India, Pakistan, can we expect President Trump to get in touch personally with the leaders of those countries to try and de-escalate this situation? If and when that happens, we will certainly let you know. Natalie. Thanks, Caroline. Sure. I have a question about the Middle East trip. Will any of the president's family members, like including Don Jr., Eric, or Jared Kushner, be joining him on the trip? I am not tracking any of the president's family members joining us at this time, but of course the first family is welcome to come. I hope they would. They're great people, great to be around, but I'm not tracking them on the manifesto. And given that you noted he is a successful businessman, do you know if the president has any plans to meet with any of the folks involved with any of the family businesses over there, or see any of the sites that are going to be Not to my knowledge, and let me just get to the premise of your question that both of you have raised. I think it's frankly ridiculous that anyone in this room would even suggest that President Trump is doing anything for his own benefit. He left a life of luxury and a life of running a very successful real estate empire for public service, not just once, but twice. And again, the American public reelected him back to this White House because they trust he acts in the best interest of our country and putting the American public first. This is a president who has actually lost money for being president of the United States. I don't remember these same type of questions being asked of my predecessor about a career politician who was clearly profiting off of this office. That is not what President Trump does, and this White House holds ourselves to the highest of ethical standards. Phil. Thank you. There's this Reuters report that the U.S. is in talks with Israel about an American-led post-war administration in Gaza. Is that accurate? Are these talks ongoing? We are in constant communication and dialogue with our counterparts and our allies and friends in Israel. Ron Dermer was here at the White House yesterday meeting with members of President Trump's team. As for the situation in Gaza, the president and his entire national security team have made it very clear we want to see the hostages released from Gaza. That is a priority for this administration. As for what that looks like, and even moving beyond that, I'm not going to get into the details of plans that frankly may or may not have even been proposed, but I can emphasize what the president holds closest in his heart right now, and that's the release of all of the hostages in Gaza. And then there's been some conservative pushback to some of these SALT tax, the SALT tax cap. For instance, Majority Leader Steve Scalise said that bringing back the state and local tax deduction would essentially mean, quote, 45 states are subsidizing 5 states that have very high taxes imposed by leftist governors. Is he wrong? Is it fair to ask red Indiana to bail out blue New York? Well, look, this is an ongoing discussion on the Hill. There's a lot of disagreement on Capitol Hill right now about the SALT tax proposal, and we will let them work it out. As for the tax provisions in the reconciliation bill, the priorities of this president, he has made them incredibly clear. No tax on tips for our hardworking service workers, no tax on Social Security for our well-deserving seniors who have worked their whole lives to pay into this system, no tax on overtime for hardworking Americans as well, and there's a plethora of other priorities the president wants to see in this bill. Anyone who opposes this bill will be opposing the largest tax cut in American history. They will be voting to raise taxes by the tune of $4 trillion on the middle class of this country, and we look forward to holding them accountable for that. Everyone on Capitol Hill on both sides of the aisle should be supportive of the president's tax priorities. Follow up on that? Go ahead.
Sure. Go ahead, and then I'll go to your follow-up. Thanks, Caroline. I want to follow up on the Truth Social post. So the president's saying 80% tariffs could come down. Just an announcement would be enough to lower those tariffs? Is that what he's looking for from the Chinese? That's not what the president said. He said that an 80% number may sound good to him, but again, he's in constant contact with our Secretary of Treasury, who will be leading these negotiations this weekend. And historically, the Chinese have made the meeting itself a win. What does a win look like out of these meetings for the president this weekend? A good deal for the American worker and the American people. Go ahead. Thanks, Caroline. Yeah, back to the reconciliation bill. Can you just clarify the president's position, though, a little bit specifically on the tax issue? Because in his Truth Social post, he said this morning that he would accept even a tiny tax increase for the rich, but then says Republicans probably shouldn't do it, but I'm okay if they do it. So what is it that he wants? Does he want them to increase the tax rates? The president wants tax cuts, the largest tax cuts in history. He wants to extend his historic tax cuts from 2017, and he wants to see all of the other tax priorities that I just laid out for you included in this bill as well. As for the policy proposal you're talking about, the president has said he himself personally would not mind paying a little bit more to help the poor and the middle class and the working class in this country. I think, frankly, that's a very honorable position. But again, these negotiations are ongoing on Capitol Hill, and the president will weigh in when he feels necessary. Encourage them to have a higher bracket for top earners. The president has made his personal position on this matter clear. Michael. The president's in constant communication with leaders on the Hill. Ahead of the president's trip to the Middle East, he's mentioned he wants to rename the Persian Gulf the Gulf of Arabia. Iran is now saying that doing so will bring the wrath of all Iranians. Can you talk about the support that the Gulf of Arabia has in the region and why this is important to the president? Well, first of all, the president has said he hasn't made a determination yet. That was in the news that you guys all asked him about it, and he said he wasn't quite sure. So he hasn't made a definitive decision on that yet. And secondly, Caroline, the president has shown support for South African refugees that are coming to the United States next week. Can you talk about what these refugees are fleeing and why this is a priority for the administration? Well, the president has actually signed an executive order on that matter. My office can get it back to you, Michael. But this group in South Africa has faced racial persecution. In fact, the government there has vowed to take away their farmland that they own. And so the president has talked significantly about this. As for further details on refugee claims and asylum claims, I would defer you to the State Department. Can I follow up on that? Go ahead. No, in front of you. Thanks, sorry. Sure. Thanks, Caroline. Does the administration have any response to the news today that a federal judge has ordered the immediate release of Ramesa Ozturk from detention, and particularly his comments that the government submitted no evidence other than an op-ed that Ozturk wrote last year? I will have to check in with the Department of Homeland Security on that particular case, but I think our overall feeling, we've made quite clear that lower-level judges should not be dictating the foreign policy of the United States, and we absolutely believe that the president and the Department of Homeland Security are well within their legal rights to deport illegal immigrants. As for visa revocations, the Secretary of State has the right to do that as well. It is a privilege, not a right, to come to this country on a visa. But I'll check in on the specific case. My office will get you details. Sure. Caroline, yesterday the administration appears to have started dismantling the Consumer Product Safety Commission. This is the federal agency, an independent one that does recalls and is responsible for product safety. Does the administration not believe that it's important, to keep toys and cribs? I mean, you're a young mom off of the product of the market. It's a federal agency within which branch? It's the executive branch. Who's the head of the executive branch? The President of the United States. Created by Congress. He has the right to fire people within the executive branch. It's a pretty simple answer. Francesca. Thanks. One foreign policy one and then a domestic policy thing, if I could. As far as the president's trip goes next week, is he planning to meet with the FIFA president in either Saudi Arabia or Qatar? And if so, could you give us some more details about that? The president has quite a few meetings with many people when he is there. We can certainly check at the itinerary and let you know if the FIFA president will be there next week. Frankly, I'm not quite sure, but we can certainly get you an answer. As you know, the president attended a FIFA task force meeting at the White House this week.
And on the domestic front, could you explain why the FEMA administrator was removed from his position this week? So this is a personnel matter in regards to the Department of Homeland Security, but my understanding is that this individual testified saying something that was contrary to what the president believes and the goals of this administration in regards to FEMA policy. And so, of course, we want to make sure that people in every position are advancing the administration's goals. But as for specifics, I defer you to the Department of Homeland Security. We leave it up to our great cabinet secretaries when it comes to personnel matters. Sure, in the back. Thank you. Aid hasn't gone into Gaza in 10 weeks. Israel says that this is a policy to pressure Hamas in the negotiations, the ceasefire negotiations. Is this a policy that this administration supports? The president answered this week. He said that he wants to ensure that aid can get into Gaza, but we have to do it in a responsible way to ensure it doesn't end up in the hands of terrorists. So this is something the administration is actively working on, and when we have a policy to announce on this definitively, we can certainly let you know. Can you talk about this effort for the U.S. to take over the distribution of aid in Gaza, to exclude Israel, but also international organizations said this effort militarizes aid? I would reject that characterization by whatever groups you are citing. Kelly. Caroline, thank you. I want to get back to the First Lady Melania Trump dealing with foster children. That's an important component in American life to see what happens to the future of our children, particularly in foster care. Can you explain the significance of this development between the First Lady and the Housing and Urban Development? Yes, absolutely. It's millions of dollars that will go into a program that helps these children transition out of foster care to have productive and positive lives. And I'd like to share a personal story since you asked if I may. I hope the First Lady won't mind. I was at an event in Florida last year, and I was approached by a gentleman who was a foster dad, and he had taken in, I think it was 6 or 7 foster children. And he spoke to me. He had recognized me in my work for President Trump's campaign at the time. And the little boy who was with him talked about the personal relationship that he had with First Lady Melania Trump, and the conversation she had with him, and how she really encouraged him to be the best that he could be during her first term here at the White House, and how even after she and President Trump left the White House, she kept in very close touch with this young foster child. It was a touching moment that I will never forget, and it speaks to the heart of this First Lady and the great work that she is doing for foster children. And this is certainly a very big announcement that I know our Secretary of Housing and Urban Development is in particular very excited about, and we can certainly get you all the details on that program. John. Thanks a lot, Carolyn. I want to ask you about the trade deal that the president announced yesterday with the UK as it relates to the auto sector. Sure. The trade group that represents the big three here in the U.S. believes that it may put the big three automakers at a competitive disadvantage. What the trade group says is that it will now be cheaper to import a UK vehicle with very little American content than a USMCA compliant vehicle imported from Mexico or Canada with just 50% American content. What's your response to that criticism coming from this trade group? Well, first of all, let's be clear about what the deal does. It sets a 10% rate on auto imports for the first 100 cars that are imported into the United States. 100,000 cars, thank you. That would be very few cars. 100,000 cars imported from the United Kingdom. After 100,000 vehicles, it goes back up to a 25% tariff. And as for our U.S. auto manufacturers, our auto industry, the president wants to put them on the best pedestal to compete. And by the way, if they produce vehicles right here in the United States of America, they will face no tariff at all. I would argue of any industry, the president has spent more time talking to and listening to the concerns of our auto industry here at home. He hears them. He believes in them. He wants to see them produce their vehicles here in the United States of America. This is a good deal for them, too. Is this a model for European and Asian vehicles as well, what we see coming out of the UK trade deal with the US? Look, all of these deals are going to be tailor-made. The president has said that from the beginning. It's very apropos that the first trade deal was announced between the United States and the United Kingdom, one of our oldest and greatest allies. But each country has unique concerns and challenges in terms of American industry. We need to open up markets in every single country, and obviously the needs are unique. So our trade team is looking
looking at each country and the advantages that we can pursue for American industries and American workers. Sure. Happy early Mother's Day. Oh, thank you. The president said yesterday that he would be speaking with Zelensky shortly. Did that call happen yesterday, or do we expect that to happen in the near term? The call happened yesterday. President Zelensky called the president to tell him that the critical minerals deal had passed the parliament in Ukraine. I talked to the president about that call. He said it was very good and productive. And of course, the critical minerals deal is great for Ukraine, but also, of course, for the United States of America and our taxpayers here. It was a good call. And they also spoke about, of course, this ceasefire that the president proposed, the 30-day ceasefire between Russia and Ukraine, which we know Europe is on board with, and we hope both countries will agree to. Just on next week, do we expect President Putin, is there any chance that he could meet with Trump while he's in the region? The president answered this yesterday. Not going to happen. Question on ceasefire. Has he got any reaction from Zelensky or Putin on the proposal for ceasefire? Is he satisfied by the reaction to that proposal? Not to my knowledge, but certainly if there is a reaction and updates, I'm sure you'll hear directly from the president. Question, the president fired the Librarian of Congress. Why did he choose to do that? We felt she did not fit the needs of the American people. There were quite concerning things that she had done at the Library of Congress in the pursuit of DEI and putting inappropriate books in the library for children, and we don't believe that she was serving the interests of the American taxpayer well, so she has been removed from her position, and the president is well within his rights to do that. John. Thank you, Caroline. Happy Mother's Day as well. Thank you. President Trump ran on delivering the biggest tax cut in history, got over 7 million votes. Right now, you got a handful of obstructionists in the Republican conference that are saying they're not going to go along with his tax cut package. You just said those that don't will be held accountable. What is your description of being held accountable? Well, look, I think they'll be held accountable by the voters in their respective districts if they choose to vote for a tax hike to the tune of $4 trillion, which would raise taxes to thousands of dollars per household in this country. The president has great political instincts. That's why he's back in the Oval Office, and Capitol Hill should follow his lead. As for the president, speaking of him, he will be signing executive orders later this afternoon. We are happy to provide more information on those executive orders if you wish. Thank you for the Mother's Day wishes, and happy Mother's Day to all of the moms in the room. And don't forget to call your mom this Sunday. We'll see you guys later. Have a good weekend. MPH, bonjour. Bonjour. Moi te order l'huile là et que moi pour que j'envoie remerciement à bon Dieu et puis avec vous même tout. Regardez moi Jean qui te voit l'huile là pour moi et moi servi avec Jean te dit pareil commence à marcher très bien pour moi et moi dit bon Dieu merci pour l'huile ça. Et l'huile là, m'a tani fini et puis m'a retourné order encore parce que l'huile ça son l'huile qui est important pour moun gagner. Ça moi l'huile ça commencé faire pour moi. Alors comme c'est bon Dieu qui te ba ou pour te faire 42 jours jeune ça. Et puis t'es inspiré dans ou même pour te capable joindre l'huile ça pour nous. Alors moun qui peut order l'huile là yo met continuer order et puis y a joindre ça qui a besoin. C'est pas parce que comme si m'da dit ou était consort pas non $1 million et venant mon seul coup. Mais ou regarder ou après Jean bagay yo commencer à marcher pour parce que comme si qui Jean porte commencer à ouvert pour parce que m'était dans travail et puis moi t'ai vinn quitter travail là, c'est moi qui quitté travail là qu'on a même été dans le travail tout m't'a demandé bon Dieu pour me joindre au full time dans travail que moi besoin hein. Et puis moi jeune full time job là. Là fini encore bien pile l'autre bagarre encore moi joindre que comme si moi porte cap ouvert pour moi et comme si moi bagayo commence à changer pour moi complètement MPH. Merci en pile. Moi remercie oui, moi remercie et moi remercie bon Dieu avant. Après bon Dieu c'est vous même et bon Dieu t'inspire dans vous même pour être capable joindre l'huile ça. Moi encourager tout le monde captant de MPH. Toujours bali lac là parce que moi j'aime toujours faire ça et puis tout order l'huile là pour capable joindre ça que vous chercher même si on pour joindre parce que nous tout bien besoin quelque soit ou pas jamais finir avec problème dans le monde là on a toujours un problème mais comme si il y a quelques bagailles qui t'a traversé ou après comment que ouais bon Dieu ouvert porte pour
pendant qu'il va utiliser l'huile là. Moi-même, passer sur moi, j'aime beaucoup baiser le fini et me passer sur moi de temps en temps, me passer chaque jour pour moi utiliser tant que son parfum, tant que me doit sortir là puis me passer l'huile tous les deux l'huile pas qu'à fin dire non bien l'huile envoûtement, l'huile richesse là, me passer sur moi et puis me répéter me dit me passer l'huile là pour richesse, me passer l'huile là pour tout et ça que me besoin. Ah, bah là bon oui, MPH, merci en pile. M'encourager tout le monde pour aider l'huile là parce que l'huile là commence à faire travail dans moi. On commence à joindre ça que moi besoin comme si moi comme ouvert bouche pour ça et puis moi bon Dieu qui t'en fait me joindre. Me dit bon Dieu merci et me dit merci toi MPH bon Dieu ben non et m'encourager tout le monde aider l'huile là, aider l'huile là. Aider l'huile là. Et ou ap joindre son besoin. Ça veut dire gen quand on t'es bloqué ou ap débloqué. Gen ça ou t'es besoin ou ap joindre. Tout ça c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là. Comprendre c'est puissance bon Dieu qui dans l'huile là parce que si bon Dieu te va s'inviter à 42 jours pour le gêner et puis il inspire dans lui pour dire c'est l'huile ça pour nous servir. Mon cher l'huile là bon MPH bon Dieu ben nous et l'huile là commence à faire pile merveille pour moi et il y a pile d'autres bagages encore moi besoin m'a jouer de quand même dans nos Jésus à travers lui là que bon Dieu ben nous MPH. Je viens présenter trois huiles. C'est l'huile de désenvoûtement, l'huile de prospérité et l'huile fertilité. Trois huiles, ça c'est trois huiles qui sortent en Israël. Et faut que moi dire, nous ces derniers monde qui pas connaît l'huile ça a existé. Le monde entier déjà bail témoignage qui impacte l'huile ça fait dans la vie. Donc, mais nous-mêmes, nous sommes en retard, nous pas connaître. Moi-même, c'est pas un monde qui te réfère ni, nous cap dit c'est ciel là même qui te réfère ni, parce que c'est après 42 jours de jeûne, 2 fois 21, 42 jours de jeûne, bon Dieu te fait me découvrir l'huile ça. C'est jeûne que m'pas pas souffrir encore, ça c'est m'pas capable encore, et tout ça m'te moyen laver, m'te non job jodi, m'ka fait 6 mois là-dedans, après 6 mois m'pauvre pi raide. M'ka fait 1 an bien passé pour les machines, après l'autre année, faut gon année sécheresse qui vient manger tout ça m'posséder. Donc ça veut dire m'pas jamais capable prospérer de manière permanente. Moi t'appelle la prière bon Dieu, moi te voulais sortir dans ça et me te prendre décision avec toute famille moi rentrer dans jeûne pendant 42 jours ça. Eh bien à la fin 42 jours, bon Dieu t'a pral dit utiliser l'huile. Kouliam pas ka kon côté pour me joindre l'huile. Me chercher, bon Dieu fait me découvrir l'huile de prospérité avec l'huile de fertilité. Moi ouais il plusieurs monde qui fait copie, même di bagay ça ressemble bagay magie m'pa prend yo, faut que moi joindre en Israël. De mal découvrir seule et unique industrie qui gagne certification pour faire l'huile ça en Israël et me commencer use yo. Si me on lave use li. Ou pas gen chance use li. Ou gen joke yo lage sou use li. Ou pas ka kembe kob use li. Comment? Eh bien, m commence use l'huile ça yo. Depuis les am k'ap di la vie m changer. M ka di ça carrément et m pas peur dire parce que m pas au nom de bon Dieu David la Salomon, m pas ka faire bac encore. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non, pas un bac. C'est avancé, n'a pas avancé. C'est à partir de là m vinn commencer et me reprendre sens la vie. Et yon nan plus gros bagay, bon Dieu fait pour moi, ce sont des dom te gen bien longtemps. M te perdu yo vinn retourner. Et m'kap di moi-même son petit crasse témoignage moi gagné, mais moun k'ap bay témoignage sur l'huile ça, donc son bagay tête chargée, yo bay comme témoignage. Moun qui te malade, bay témoignage yo. Alors m'pas prescrit moun ni m'pas conseiller moun utiliser, c'est pas prescription, m'pas conseiller moun utiliser comme un traitement, mais moun qui malade utiliser yo joine guérison parce que m'gen l'huile pour lui guérison à tout exprès. Nous avons l'huile guérison. Mais l'huile de fertilité, l'huile de désenvoûtement, elle fait ravage. Désenvoûtement, c'est pour retirer tout ça qui vient pour avec énergie négative. Prospérité, c'est pour attirer toute qualité richesse dans la vie. Fertilité, c'est pour multiplier toute qualité richesse dans la vie.
Ou besoin qu'on comment pour utiliser automatiquement ou fin faire commande l'huile là ou fin gagner m'a voyer en vidéo ba ou cap dou mais comment pour utiliser. OK, ou pas besoin pour vidéo ça, la montrer comment pour utiliser et la bonne l'autre explication sur ça également. Sous besoin yo dans link ça dans link vidéo gagner et website là ou ka placer sur website là si ou pas ka placer sur website là tout donc numéro téléphone ou sur écran li gen zel sous li ou ka fait zel là et puis comme ça ou ka fait zel là c'est $105 pour 3 l'huile yo sur website là c'est $105 lié tout jusqu'à ce que prix a changé c'est si tarif yo changé parce que c'est en Israël le sauter avec yo si vous fait payer plus pour venir avec yo prix yo tout a changé et là ça m'a déjà communiqué nous prix. Donc, on peut placer commande sur le website là et on peut faire sous Zelle. M'encourage à faire sur le website là tout parce que nous avons toute information yo et puis nous avons le baou la cao. Nous faisons shipment yo chaque semaine. Si vous faites la semaine ça, ou avez la semaine prochaine. S'il vous plaît, même j'ai avec un pilote fanatique qui utilise l'offre utiliser tourner, vinn ba un témoignage ou après encourager l'autre monde yo tout pour yo sortir dans gros fait noir spirituel qui nous y a. Pas oublier richesse, c'est 90% spirituel, 10% matériel. Si travail du temps qu'on fait moun riche, tout le monde tape riche. C'est parce qu'en pile fois nous bloqué spirituellement et puisque nous bloqué spirituellement tout ça ne moyen les bloquer. Moi maintenant en pile, m'a quitté dans côté un témoignage et puis n'a parlé pita. Bonjour MP, comment vous êtes tout bagay en forme pour moi mon a faut parler en pile pour l'huile là, yo pas vle acheter bon di ouais hier mal travail. Mon petit clou qui levé dans pied gauche moi. Petit clou a fait pied enflé. Arrivé dans travail, m'pa même arrêter travail, un petit clou a fait mal. La fait mal en pile et puis il fait pied mon gros. Chance moi c'est parce que dans pied gauche qui fait me conduire me vinn là quand moi. Le me vinn me baigner après ça me style passer l'huile là sous pied. Et puis tout m'était juste parler avec bon Dieu, tout me passer l'huile là sous pied. Après ça me matin me lever, puis il a désenflé normalement deuxièmement il désenflé, il va faire mal. Et c'est un petit clois, on senti pas tout petit 18 et puis il gonflait tout pied. En tout cas ça c'est témoignage pas moi ou capable quitter dire ça dans les faire nouvelle plus tard ou capable dire mon ça veut dire quantité ça que vous dit et l'huile là bon pour lui ça c'est l'huile gros ça qui pigo on dépasser ça qui désenvoûté c'est lui même que me dépasser dans pied ou capable quitter ou capable dire ça dans nouvelle plus tard comme témoignage pas moi. Parce que quand c'était ça ou dit lui là bon pour lui au contraire moi même il bon pour plus bagaille toujours. On va faire photo de si grasse couloir pour montrer et puis il y a des temps désenflé parce que il était tellement gros on te saisi tout le monde travaille là c'était Jean Pierre était gros enflé était enflé clé qu'on a pu me descendre normalement pas même quand me retourner là à moi qu'on a pu avoir fait mal puis descendre puis normal. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscribir mais ça c'est espagnol. Si c'est en anglais, il tape marqué subscribe. Si en français, il tape marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, on finit cliquer sur lui, vous voyez un petit cloche bon côté. Cliquez sur petit cloche là tout. Sur petit cloche là, vous voyez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sur première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.